مجرد المرور على هذه القطع يعني بديت أتخيل، لها خيالات، لها تخيلات، لها أفكار، الواحد يرجع بالذاكرة، يرجع كذا يتأمل في القطع الفنية نفسها. كل منطقة فيها قطعة فنية عامة لها أيضا قصة يمكن خاصة بالنسبة لنا كدولة قطر، كقطريين، كشعب، أو يعني كمقيمين على أرض دولة قطر، لها قصة تاريخية خاصة فينا إحنا. اسمي حسن الذوادي، حالياً أشغل منصب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. كنا ننظر مثلاً اهتمام دولة قطر في الفن والثقافة، هو نفس أعتقد الاهتمام والشغف اللي هو متواجد في الرياضة ويمكن كرة القدم بشكل خاص. أولاً يعني إذا كنا نشوفها من ناحية منظر فالمنظر جميل، ولكن أيضاً تساهم في توعية الناس نوعاً ما للعمل الفني، لفكرة الفنان، للرسالة اللي يوصلها الفنان المعينة، ومن خلالها تضيف وجهة نظر الشخصية، تضيف للشخص، تضيف للمتلقي. وجود كأس العالم أيضاً هي فرصة بالنسبة للكل، أول شيء إنه يشوف اهتمام دولة قطر بالثقافات والفنون، ولكن أيضاً هي فرصة للتأثير بشكل إيجابي من خلال الفن على كل من يكون متواجد خلال فترة البطولة. We have done an unprecedented amount of public art in the last few years, but particularly this year leading to the World Cup. The World Cup is lived like throughout the entire country, throughout the city, bringing the work of the artists and their opinions, their points of view into the street outside the museum to just engage in a conversation with all the visitors that are coming from all over the place. And that's the whole point of public art. Public art, you don't choose to go see it. It's kind of a coincidental thing that brightens your day or makes your experience of the city different. The connection between public art and sport, it goes long back to the Olympic Games in Greece. You have these statues of the athletes in ancient Greece that were revered by society. They were displayed as the ideal of that society back then. This connection still stays through. Public art is a reflection of what a society stands for. So right now in this context of big sporting event, it doesn't have to necessarily be depictions of footballs or athletes. The important thing is to have this connection, this click. أنا بالنسبة لي يعني أيضاً الفكرة إنها تواجد الفن العام في أماكن أو الساحات الرياضية أو مقربة من الساحات الرياضية، أعتقد تخلق رابط ما بين الحدثين، الحدث اللي موجود اللي ناس تعيشه، وما بين الانبهار أو التعايش مع القطع الفنية نفسها. طبعاً أعتقد في قطعة فنية الكل راح يزورها والكل راح يمر عليها اللي جاء لدولة قطر، واللي هو الدب. بالنسبة لي أنا كقطعة فنية، قطعة يعني أيقونية فعلاً بمعنى الكلمة. يعني أي شخص الآن يأخذ صورة مع الدب فهو معروف أنه في مطار حمد الدولي، نفس ما أن الشخص يأخذ صورة في أمام برج إيفل فهو في باريس. طبعاً استاد الجنوب بالنسبة لي أنا يزيدني فخر أنه من أحد آخر تصاميم المصمم مزاها حديد اللي توفاه الله من فترة. صممت هذا الاستاد وهذا الملعب بالطريقة اللي صممت إياه، كانت مستوحاة من المراكب. فترة ما تطلع المراكب تنشال المراكب وأعتقد يقلبون المراكب لأعمال الصيانة وكذا، فهذا كان الوحي اللي جاءه بالنسبة أو الإيحاء اللي جاءه بالنسبة لهذه التصاميم. من أوائل الملاعب اللي تم تدشينها، ملعب جميل. وفي مدينة بالنسبة لنا أعتقد يعني طبعاً كل مدن قطر قريبة لقلوب القطريين ويمكن الوكر بشكل خاص أيضاً. You have two Arab creators, two fascinating Arab creators, Zaha Hadid with the Al Janoub Stadium, that's a hyper-modern and cutting-edge technology. And you have Faraj Daham, who's a very thoughtful artist and has an interest in the past. So he brings back this ancient activity of the region, the seafaring, the pearl fishing, and creates this
boat that is also very abstract and very modern in his interpretation. The ship, Safina, is the name of the piece. Being in the Al Wakra Stadium and the Al Wakra town is very significant in the sense that Al Wakra has always been a port. So it connects to the past of the town where the vessels and the ships would arrive from the Indian Ocean and Oman and all the area, and but is now also the home of the new Hamad port, which is a part of the core ideas of development of the country, trading and which is also connected to the history of the local culture. We had the National Museum, the Modern Art Museum, the Islamic Art Museum, but the 321 appears as a completely different option for people that maybe wouldn't visit a modern art museum, but they might be interested in the history of sports. Sports Ball Galaxy is a piece by American artist Daniel Arsham. It's a hanging piece, kind of a mobile or a chandelier, that's composed of balls used to practice different types of sports. They are hanging in a sort of spiral that interconnects like clusters of these balls, and they are very dramatically located in this grand staircase in the museum. It's a great sight, just like going up the staircase and just seeing this piece that kind of looms over you. Daniel Arsham is interested in popular culture, and he often carves daily objects we all use, and he chooses to extract from sports these objects that are very mundane, just a football, a basketball, and then he turns those into sculptures by changing the material, changing the way they are displayed. It completely shifts the idea of what these balls are, yet it's a playful piece. It plays with the meaning and it plays with the materials. The Challenge 2015 is this piece that's a set of hands sticking out of the ground that was made by Ahmed Bahrani as a contribution to probably the first world-class sporting event Qatar hosted. It was the handball championship. The piece has stayed there as a legacy of that moment when people who was here for that event or locals see the piece, they will unavoidably remember this big moment that in certain ways it was like a precursor of the World Cup. وكنا نحن استضفنا كأس العالم لليد في 2015. طبعا كانت يعني حدث كبير، ولكن الأكبر من ذلك كان أعتقد وصول المنتخب القطري إلى المباراة النهائية. فهذا بحد ذاته كان إنجاز كبير لمنتخب عربي يوصل للنهائي في كأس العالم لليد. واللوحة الفنية هذه تجسد ذيك اللحظة، أعتقد تجسد أيضا بشكل عام إنجازات الرياضة القطرية في شتى مجالاتها. For centuries, public art was very tied to the idea of commemoration and celebration and power, and it was mostly men in horses that were remembered. But right now, public art embraces all sorts of topics. إذا ما خاب ظني أعتقد في أحد المقولات اللي موجودة إن الفن بشكل عام أو العمل الفني إنه يكون ناجح إنه يكون مثير، يعني حتى ممكن يكون اختلاف وجهات النظر في إنه جميل أو غير جميل، فهذا بحد ذاته معناته إنه العمل الفني ناجح، إنه أثار عاطفة الأشخاص أو أثار النقاش ما بين الأشخاص ما بين المجتمعات. أرجع وأقول يعني بالنسبة لنا أن موجودة عندنا تاريخياً وجود الأعمال الفنية هذه في الطرق العامة بإذن الله، وأتوقع أن راح نلقى فنانين عرب
بشكل عام راح يظهرون من خلال استلهامهم أو من خلال الإلهام اللي راح ينالونه من الأعمال الفنية. لا شك واكتشفت يعني يمكن واجه من طبع تجربة في أمور تتخلد في العقل الباطني وتنربط، يكون في ربط ما بين التجربة، ما بين العاطفة، ما بين القطعة الفنية إلى آخره وكذا. وبالنسبة لي طبعا أتمنى أن يكونوا موجودين عندهم يعني وقت مناسب أن يشوفون القطعة ويعني يفهمون القطعة نفسها ويتأملون، ولكن إن لم يكن ذلك فعلى أقل تقدير أن يكون في ربط وإن كان في العقل الباطني ما بين القطعة ما بين التجربة نفسها، وإن شاء الله تكون تجربة إيجابية. مع الفريق الخاص يمكن راح تكون تجربة سلبية، بس الفكرة أنه يعني تكون موجودة بالنسبة لهم الإحساس اللي المفروض ينبع من تأمل القطعة الفنية هذه مربوط مع عاطفة المباراة، مع المباراة التاريخية، مع الفترة التاريخية، لأنها فعلا راح تكون حدث تاريخي.